Major Mayan Singh with Major SS Agre. Secure the landing zone in Mobile Agre. Major Sujan Banerjee with Major SS approaching to execute this task. You can also see the light feed of the red light. आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला अंतर्गत भारतीय सैन्याच्या प्रमुख उड्डाण प्रशिक्षण संस्थेनं विविध उड्डाण प्रशिक्षण अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित पासिंग आउट परेड आयोजित केली होती. नाशिक येथे स्थित CAATS हेलिकॉप्टर आणि रिमोटली प्लेटेड एअरक्राफ्ट या दोन्ही प्रवाहांमध्ये अधिकाऱ्यांना कुशल वैमानिक म्हणून प्रशिक्षण देत आहे. या परेडचे अध्यक्षपद लेफ्टनंट जनरल विन्स नांबियार, सेरा मेडल ओव्हेक्टर जनरल आणि आर्मी एव्हिएशन कॉर्प्सचे कोरोनेल कोरसेंट यांनी भूषविले. लष्करी अचूकता आणि अध्यात्म यांचं प्रदर्शन अनेक महिन्यांच्या सघन सैद्धांतिक सूचना आणि आव्हानात्मक उड्डाण प्रशिक्षणाचा कळस होता. पदवीधर अधिकाऱ्यांना औपचारिकपणे कॉम्बॅक्ट एव्हिएटर्स आणि एव्हिएशन इन्स्ट्रक्टर म्हणून सामील करण्यात आले. परेडचे एक उल्लेखनीय आकर्षण म्हणजे नेपाळ आणि नायजेरियातील प्रत्येकी एका अधिकाऱ्याला तसेच एका महिला अधिकाऱ्याला प्रतिष्ठित आर्मी एव्हिएशन विंग्स प्रदान करणे. या व्यतिरिक्त 2 महिला अधिकाऱ्यांना प्रतिष्ठित इन्स्ट्रक्टर बॅच देखील देण्यात आला. एव्हिएशन सेरेमोनियल तुकडीच्या त्रिशतकी पदार्पणानं हा प्रसंग आणखीन वेगळा झाला. त्यांच्या भाषणात लेफ्टनंट जनरल नांबियार यांनी नवीन नियुक्त झालेल्या एव्हिएटर्स आणि इन्स्ट्रक्टर्सचे अभिनंदन केले. त्यांच्या समर्पणाची आणि चिकाटीची प्रशंसा केली. त्यांनी शांतता काळ आणि लढाऊ ऑपरेशन्समध्ये आर्मी एव्हिएशन्सच्या विकसित होत असलेल्या भूमिकेवर भर दिला आणि गेल्या दशकात कॉर्प्सच्या तांत्रिक प्रगतीची प्रशंसा केली. They have also focused on the development of infrastructure along our borders to enable helicopter operations from forward areas, thereby enhancing our operational reach. I am also happy to see the transformation of Combat Aviation Training School. This was raised in 2003 with the mandate to conduct only 3 courses. Today, CATS runs 17 courses in a training year. Over the last decade, CATS has transformed into a true premier training institution of the Indian Army, and more expansion of the training capacity is in the pipeline in the near future. With the increase in our training requirements, special focus is also being given to develop flying simulators to reduce the flying training burden on the operational squadrons and also support the Atmanirbhar Bharat initiative. I am happy to note that the number of projects for development and installation of simulators are well on track, with one AR/VR simulator already functional. In addition, we have also coordinated with HAL for simulator training of the HIC course. CATS is also at the forefront of manifesting new operational concepts. The successful introduction of manned-unmanned team training in the Advanced Combat Training course is one such example. CATS is effectively contributing to the overall training transformation and operational optimization process currently under progress in the Indian Army. My compliments to all ranks of Team CATS. What do I see Army aviation in the near future? I see helicopters and RPAs
as central component of the multi-domain operations that Indian Army is expected to execute. While Army Aviation will continue to be the first responder in all kinds of HATR operations, it is going to assume increasingly important role in both hybrid as well as conventional operations as part of the integrated theatre concept. Thus, aligning concept of operations with relevant training doctrines is the need of the hour. Certainly, more of manned platforms transforming into unmanned ones is on the horizon, as witnessed in the recent global conflicts. Concepts like manned-unmanned team, where all combat and combat support roles of Army Aviation will be augmented by unmanned aerial vehicles, and UTAVs need to be introduced in training. I see combat pilots transforming into combat system operators with capabilities to fly, control, and operate manned and unmanned aerial platforms simultaneously. This training year has been designated as a year of technological absorption for Indian Army. Technology is in the DNA of each aviator, and I am sanguine that the aviators of today will embrace it with open arms, so as to be able to dominate the battlefield of tomorrow. Now, my advice to the young aviators who have been awarded the coveted wings, as also to the flying instructors, the RPS group, and the QFI of RPS, is that we need to be intimately aware of the capability and the limitations of the machine which we operate. All our missions should be executed within an overarching umbrella of flight safety. We need to be acutely aware of the fact that military flying is always fraught with higher risks. Cross such red lines that puts the mission itself at risk. Always remember, aviation SOPs are not theoretical. They are written in blood. Hence, SOPs are to be followed in letter and spirit. कॅप्टन अमन वशिष्ठ यांना कॉम्बॅट एव्हिएशन कोर्समध्ये अव्वल स्थान मिळवल्याबद्दल सिल्व्हर चिता ट्रॉफी प्रदान करण्यात आली. मेजर श्रीराज यांनी RPA स्ट्रीममध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल सिल्व्हर सर्चर ट्रॉफी मिळाली. हेलिकॉप्टर इन्स्ट्रक्टर कोर्समध्ये अव्वल स्थान मिळविल्याबद्दल मेजर सचिन गुलिया यांना मेजर प्रदीप अग्रवाल ट्रॉफीनं सन्मानित करण्यात आलं. लेफ्टनंट कर्नल रणजित यांना RPA इन्स्ट्रक्टर कोर्समध्ये त्यांच्या कामगिरीबद्दल फर्स्ट इन ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट ट्रॉफी देण्यात आली. पुरस्कार विजेत्यांचा अभिमानी पालक आणि कुटुंबियांनी प्रचंड आनंद व्यक्त केला आणि त्यांच्या मुलांच्या आयुष्यभराच्या आकांक्षाची पूर्तता झाल्याचं म्हटलं. प्रतिनिधी गुड्डू शेख, दिशा न्यूज, नाशिक.